Good morning, everybody. Today, inshallah, we'll deal with the first unit, and the first lesson we have this year is big changes. Look at your book. Lesson 1, big changes. Big changes means, look at the title. يعني ايه big changes اساسا؟ big changes يعني تغيرات عظيمة. كثير من التغيرات، حاجة كبيرة. The first exercise we have today is listen and discuss. Read the text below. Find the sentence that talks about the most important event in each. After you finish reading, write the effect that each important event had. أنا عندي التكست اللي جاي قدامي ده هون في شوية تغيرات في بعض التشينجز. تعالى نتعرف على التغيرات دهيا والتشينجز دهيا ونشوف أي منها مهم ويقدر يأثر أكتر. Follow in your box and in my screen. عادي تابع معايا في الكتاب بتاعك أو تابع معايا في الشاشة بتاعتي اللي قدامي. And listen carefully to this text. Listen please. Arabia to include all the Hijaz, Makkah, and Medina, and united all. The world is constantly going through changes. Look at some important events that have changed the world and affected the lives of many people in modern times. The unification of the Kingdom of Saudi Arabia. King Abdul Aziz, a gifted leader and dedicated warrior for the cause of Islam, was responsible for the legendary event that marked the beginning of modern Saudi Arabia. In 1902, he regained Riyadh, beat the city garrison, took the Masmak fortress, and established his headquarters in the city. He expanded Saudi Arabia to include all the Hijaz, Makkah, and Medina, and united all the tribes into one nation. On September 23, 1932, the Kingdom of Saudi Arabia was officially established as a unified Islamic state, with Arabic as the national language and the Holy Quran as its constitution. King Abdul Aziz initiated the building of infrastructure and set Saudi Arabia on the road to modernization. The United Arab Emirates. The first change we have is the unification of the Kingdom of Saudi Arabia. زي ما انتم شايفين أول تغيير عندي اللي هو توحيد المملكة العربية السعودية. Who unified? مين اللي وحد المملكة العربية السعودية؟ King Abdul Aziz, a gifted leader and dedicated warrior for the cause of Islam. اللي وحدها طبعا كان الملك الموهوب الذي كرس حياته للقضية. هو مين؟ الملك عبد العزيز. Was responsible for the legendary event that marked the beginning of modern Saudi Arabia. وده اللي هو كان مسؤول عن السعودية الجديدة، اللي هي المملكة العربية السعودية الجديدة. 1902 he regained Riyadh, beat the city garrison, took the Masmak fortress. في سنة 1902 حاز على الرياض وقهر الحامية بتاعت هذه المدينة وأخذ ماسمك فورترز اللي هو الحصن ماسمك. بعد كده كينج عبد العزيز established his headquarters in the city. عمل بقى مراكز القوة بتاعته في المدينة ومد ووسع المملكة العربية السعودية. وعلشان في الوقت ده كانت بتشمل على الحجاز، مكة، المدينة and united all the tribes into one nation. وحد كل هذه القبائل في أمة واحدة. On September 23, 1932, the Kingdom of Saudi Arabia was officially established. التاريخ ده مهم جدا وانتم حافظينه كويس جدا اللي هو 23 سبتمبر 1932 وحد كانت إنشاء المملكة العربية الرسمية. دي كان أول حاجة عندنا اللي هو unification of the Kingdom of Saudi Arabia. تعال نشوف الحاجة الثانية أو التشينج الثاني اللي معانا اليوم. UAE. The Federation of the United Arab Emirates, known as UAE, consists of 7 sheikdoms: Abu Dhabi, Ajman, Dubai, Fujairah, Ras Al Khaimah,
Sharjah, and Al Quwain. The city of Abu Dhabi in Abu Dhabi is the capital. UAE was officially established in 1971. It came after the discovery of enormous oil reserves in Abu Dhabi in 1958. The UAE dirham, a single national currency, was launched in 1973. The oil revenues, as well as income from other commercial activities, have been used to develop a thriving economy and social infrastructure. Abu Dhabi now hosts its own Grand Prix at Yas Marina Circuit, and Dubai is home to the tallest building in the world, the Burj Khalifa. The space race. The Russians launched the world's first artificial satellite, Sputnik 1, on October 4, 1957. Next, Sputnik 2 went up into space on November 3rd. The Americans won the race to land on the moon more than 10 years later, with Apollo 11 on July 20th, 1969. This is one small step for a man, one giant leap for mankind, said astronaut Neil Armstrong, the first person to walk on the moon. Sultan Salman Abdulaziz Al Saud flew on STS-51G Discovery in June 1985 as the representative of the Arab Satellite Communications Organization, Arabsat. He was the youngest person to fly on the space shuttle at the age of 28. التغير الثاني والثالث اللي هو التغير الثاني the United Arab Emirates UAE اللي هو توحيد المملكة بتاع الإمارات العربية والاختصار بتاعها UAE، وده كان في سنة لو تاخدوا بالنا 1971. consists of 7 kingdoms اللي هي بتتكون من 7 إمارات اللي هم أبو ظبي وعجمان ودبي والفجيرة وراس الخيمة والشارجة عند القوين. في حدث مهم جدا في الموضوع ده، هو كان حدث مهم جدا في توحيد الإمارات اللي هو الاويل. The discovery of enormous oil reserves in Abu Dhabi in 1958. كان اكتشاف احتياطي كبير جدا من الزيت في ابو ظبي 1958. الكرنسي بتاع UAE كان UAE الدرهم وده لانشد in 1973. التغير الثالث والمهم اللي هو the space race. space race اللي هو سباق الفضاء. أول حاجة عندي the Russians launched the world's first artificial satellite Sputnik 1. إمتى الكلام ده؟ on October 4th 1957 كان في 4 أكتوبر 1957. الحاجة اللي هنا تبع السعودية إن السلطان سلمان بن عبد العزيز السعود flew in STS 51G Discovery in June 1985 as representative of the Arab Satellite Communications Organization. كان السلطان بن سلمان الراجل ده هو في سنة 1985 اللي هو الأمير السلطان بن سلمان راح في سفينة فضاء في سنة 1985 كمندوب للقمر الصناعي العربي للاتصالات بشركة الاتصالات، وده كان he was the youngest person to fly on the space shuttle at the age of 28. التغير اللي بعد كده The communications revolution. The first communications satellite called Telstar was launched from Cape Canaveral on July 10, 1962. This marked the start of rapid transmission of TV signals over wide areas.
What we take for granted today, satellite television, cellular telephones, wireless and high-speed internet connections, and so forth, were part of science fiction only 40 years ago. Teenagers today are the first real citizens of the digital world. Unlike their parents, they have grown up in a world in which electronic delivery of information and entertainment is natural and more accepted than conventional forms like the newspaper, tape, or film. The last change we have today is the communication revolution اللي هو ثورة الاتصالات. The first communication satellite called Telestar was launched from Cape Canaveral on July 10th, 1964. كان ده أول قمر صناعي طلع، وده كان في سنة 1962. This marked the start of rapid transmission of TV signals over wide areas. يعني خلاص بقى الانتقال البث التلفزيوني والإشارات على نطاق واسع جدا. What we take for granted today, satellite television, cellular telephones, wireless, and high-speed internet connection, and so forth, were part of science fiction only 40 years ago. وده من حسن حظكم انتوا ان كل الكلام اللي احنا عايشين فيه دلوقتي من التليفونات الخلويه والوايرلس والحاجات دي كلها، دي كانت تقريبا خيال علمي من 40 سنه فاتوا. لكن انتم بقى ايه؟ الجيل بتاعكم، الجيل الجميل دول هو اللي بيستمتع بالحاجات دي دلوقتي. هديك بعض كلمات مساعده من خلال اللي احنا قريناه دلوقتي. عندي لو ممكن انت تصور الشاشه، صور الشاشه بالحاجات بسرعه كده بالموبايل ولا حاجه. biologist, citizen, biologist يعني عالم في الاحياء طبعا، citizen مواطن، currency عمله، exploration استكشاف، space exploration استكشاف فضائي مثلا، federation اللي هي توحيد، government حكومه، infrastructure اللي هو البنيه التحتيه، reunification توحيد، satellite transmission